Wishing you all a happy evening, children, and welcome to this Vidhai Talks session of 10th Standard State Board Samacheer Board Mathematics session. So இந்த செஷனில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி குவிக்காக ஃபங்க்ஷன்ஸோட ரீகால், ஒன் டு ஒன்று என்ன, ஆன் டுன்னு என்ன, மெனி ஒன்று என்ன, ஒன் மெனினா என்ன, அதை நம்ம பார்ப்போம். ஆஃப்டர் தட் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் போர்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வரப்போகிற மிட் டேர்ம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஏற்கனவே நடந்துகிட்ருக்கோம். மிட் டேர்ம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து எத்தனை மார்க்ஸ் இருக்குது, மொத்தம் 16 மார்க்ஸ், அதோடைய ஸ்பிளிட் என்ன, இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்ன, அதெல்லாமும் நம்ம இந்த செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸோடைய ஒட்டுமொத்த கன்சாலிடேஷனும் எஸ்பெஷலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்ட்டை வில் பி டிஸ்கஸிங் இன் டுடே செஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா, as always I'll open up the book. ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துடலாம். எ ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப், ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப். அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோம். எப்படின்னா விஜய் பாட்டை வச்சு ஒன்று போட்டோம், ரஜினிகாந்த் அவரோட பாட்டை வச்சு ஷார்ட்ஸில் பாருங்கள், மேத் மசாலாவில் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் கார்த்திக் அவர்களோட பாட்டை வச்சு போட்டிருக்கோம். ஏன் சினிமா டைப்பில் சொல்கிறோம்னா ஒன் டு மெனி ஃபங்க்ஷனில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஃபங்க்ஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செட்டுன்னு என்னென்னு தேவைப்பட்டது. செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னாக்கா அந்த வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிளாரிட்டி இருக்கணும். இட் ஷுட் பி வெரி கிளியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் சம்மன் இஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ, யாரோ கேட்குறாங்க, செட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் விச் ஹேஸ் 20 ஐஸ் 45 லெக், இஸ் இட் அ செட்டுன்னு கேட்டால் இட் இஸ் அ செட், பட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் இஸ் 0. அப்போ அது நல் செட்டுன்னு சொல்லணுன்ற எக்ஸாம்பிளை சொன்னோம். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள். அன்டிஃபைன்டு செட்டு அப்படின்னா வெல் டிஃபைன்டாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நம்ம வந்து டிஃபைனேஷனே இல்லைன்னு சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள், இன்டெலிஜென்சி. If someone is saying set of intelligent boys stand up in the class, set of intelligent girls stand up பண்றாங்கன்னா intelligence is a parameter. நம்ம அதை definedன்னு சொல்ல முடியாது. மேத்தமெட்டிக்ஸ் எவ்வளோ பெரிய டூல் கொடுக்குது பாருங்களேன். அழகு கூட அப்படிதான். இஃப் சம்மன் சேயிங் ஹேண்ட்ஸம் பாய் ஸ்டாண்ட் அப்னா யார் ஹேண்ட்ஸம் யார் ஹேண்ட்ஸம் இல்லைன்றதை யார் டிசைட் பண்ணுறது? ஸோ அழகு, பியூட்டிஃபிகேஷன் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். ஸோ கிளாரிட்டி இன் டெஃபினிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when we decide about the set. ஸோ செட்டில் 2 செட் எடுத்துக்கிறோம். முதல்ல இருக்கிற செட்டுக்கு பேர் டொமைன் அப்படின்னு பேர், ரெண்டாவதாக இருக்கிற செட்டுக்கு பேர் கோடொமைன் அப்படின்னு பேர். ஸோ முதல்ல இருக்கிற செட்டுக்கு பேர் டொமைன்னு பேர், ரெண்டாவதாக இருக்கிற செட்டுக்கு பேர் கோடொமைன் அப்படின்னு பேர். இப்போ நம்ம அந்த 2 செட்லையும் எடுத்துட்டு ஸோ டொமைன் அண்ட் கோடொமைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். தி டொமைன் அண்ட் திஸ் இஸ் கோடொமைன். இங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இங்கே மேப்பிங் நம்ம பண்ணுறோம். லெஃப்ட்ல இருக்கிற டொமைன்ல எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் மேப் இருக்கணும். ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் மேப். எல்லாத்துக்கும் ஒரு இமேஜ் இருக்கணும்னு சொல்றோம். மேப்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்றேன்னா இமேஜ். ஃபார் எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் த டொமைன் தேர் ஷுட் பி இமேஜ். அப்படி இருந்தால் தான் அது ஃபங்க்ஷன். அப்படி இல்லைன்னா அது நாட் எ ஃபங்க்ஷன். அப்போ இங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்டுக்கெல்லாம் மேப்பிங் இருக்கணும். ஓகே, இங்கே இருந்தது இப்போ இங்கே 3 தான் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போகலாம், இங்கேருந்து இங்கே போகலாம், எங்கே வேணால் போகலாம். இப்போ இது ஆரோ டயக்ராமில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரியான மேப்பிங் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். ஒருவேளை இங்கே லெஃப்ட் அவுட்டாக இருந்ததுன்னா நாட் எ ஃபங்க்ஷன், இங்கே லெஃப்ட் அவுட்டாக இருந்ததுன்னா அது நாட் எ ஃபங்க்ஷன். அதை யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். லெட் அஸ் டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள், கான்கிரீட் எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி நாட் எ ஃபங்க்ஷனுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு என்கிட்ட 1 2 அப்படின்னு 2 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஐ ஹேவ் 3 எலிமெண்ட்ஸ் ஹியர், A B C அப்படின்ற எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ 1 goes to A, 1 also goes to B அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அது நாட் எ ஃபங்க்ஷன். திஸ் இஸ் நாட் எ ஃபங்க்ஷன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெக்னிக்கை. எல் மாதிரி இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க் இப்படி வந்ததுனாலே அது நாட் எ ஃபங்க்ஷன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மாற்றி கூட சொல்லலாம். இப்போ 1 goes to A, 2 goes to Cன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இட் கோஸ் லைக் திஸ். 1 is mapped with A. அப்போ A is the image of 1, C is the image of 2 அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் பி லெஃப்ட் அவுட் ஆயிருக்கேன் மாஸ்டர், இருக்கலாம், அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இந்த மாதிரி இருந்தா இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுவோம்னா we will call it as an into function. We call this as into function. If every element is mapped, say for example I have 1 goes to A, 2 also goes to A,
B and C விட்டுருக்கு, still it is into function. பட் இது என்னன்னா மெனி ஒன், இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் மெனி ஆயிடுது, மெனி ஆன் ஒன். ஸோ மெனி ஒன் இன்டூ அப்படின்ற ஒரு புது கான்செப்டை கிரியேட் ஆயிடுது. If I have 3 for example and 3 goes to C, okay, let me make it clear. If I have some number like 3 here, 2 goes to B and 3 goes to C. Let me take this example. So now you can see one-to-one function. எல்லாமே மேப் ஆயிருக்கு. 1 goes to A, 2 goes to B, and everything is mapped. 1-to-1 and perfectly it is mapped, so you can call it as an on-to function. எல்லாமே மேப் ஆயிருந்ததுன்னா அதை on-to function நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படின்றதையும் பார்த்துருக்கோம். So next caseல, so let us start with the chicken again. ஒரு எக் எடுத்தேன், பேகுக்குள்ள போடுறேன். எக்ஸாக்ட்லி ஐ வில் ப்ளே தட் மூமெண்ட். ஓகே, இங்க பாருங்க, எக்கு பேக்ல இருந்துக்கு ட்ராப் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த எக்கை எக்ஸ்ன்ற எலிமெண்ட்டோட நம்ம டேலி பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ன்ற எலிமெண்ட்டோட டேலி பண்ணி அதை எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போட்டிருக்கோம். ஸோ எஃப் அது இப்போ நான் எக்குன்றது எலிமெண்ட், அது எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஹேச்சிங் சொல்றேன். ஸோ ஹேச்சிங் ப்ராசஸ் நடக்குது. So you get f of egg. f of egg என்ன, வெளியில வரும்போது அவுட்புட் டண்டடாங் சிக்கன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், அடுத்து இப்போ மாறிடுச்சு, எக் ஹஸ் பிகம் சிக்கன். அந்த சிக்கனை இன்னொரு பேக்ல போடுறேன். அந்த பேகுக்கு வந்து ஜி ஏதாவது ஃபங்க்ஷன், இந்த இதில் ப்ராசஸ் ஃபங்க்ஷனா ப்ராசஸிங் இல்லையா, அந்த ப்ராசஸை கிரில்லிங்னு சொல்றேன். இப்போ அதுக்குள்ள நான் ட்ராப் பண்றேன், டண்டடாங் கிரில்டு சிக்கன் ஆயிடுச்சு. So now you see the entire mathematics, like ரெண்டு மூணு பேக ஸ்டிச் பண்ணதோட கான்செப்ட் you can see. X, f of x, g of f of x. So that is it. So now what we understand is ஒரு காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொன்னோம்னு சொன்னா நமக்கு ரெண்டு மூணு கண்டென்ட்டை சேர்ந்து உள்ள, ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோ மூணு ஃபங்க்ஷனோ சேர்ந்து உள்ளுக்குள்ள வரும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நோட் புக்ல இருந்து பார்ப்போம். I think you can see the book. Composition of functions, மூணு ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஸ்டிச்சப் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்களேன், அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, appeared in class board exam. இங்கேயும் போர்டு எக்ஸாமா, இங்கேயும் டென்ஷனா, அந்த கான்செப்ட் நமக்கு வேண்டாம். ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் கோ வித் சிக்கன் எக்ஸாம்பிள். அதுவும் வீக்கெண்டு நல்லா சாப்பிட்ற டைம். ஹெல்தி ஃபுட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கிற ஃபுட் எப்பயுமே சாப்பிடணும் அப்படின்றது எல்லா டாக்டர்ஸும் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. கார்ப்ஸை கம்மி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. எனர்ஜி நிறையா வேணும்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் நிறையா சப்ளை இருக்கணும்னு சொல்லும்போது தண்ணி நிறையா குடிக்கணுன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். whenever we give a break, please have a sip of water and then you can sip occasionally and then continue the session. சரி, அப்போ எஃப்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் A to B இருக்கும், ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் B to C கொடுத்துறாங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷனுடைய கான்செப்ட், ஸோ how it will work அப்படின்றது இங்கே இருக்கு. We will try to discuss few problems here today. Okay, so let me take this example. Example 1.20. இந்த போர்ஷனை மட்டும் நம்ம ஜூம் அடிச்சுப்போம். Okay, here we go. This is example. Represent the function f of x is equal to, example 1.20. Represent the function f of x is equal to square root of something. படிக்கும்போது பாருங்க, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம்திங். அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன், சம்திங்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ சம்திங்குள்ள நமக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2x² - 5x + 3 ஒரு குவாட்ரட்டிக்
ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது, ஒரு குவாட்ரட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே. ஸோ யூ கேன் see it as a composition of two functions. So what are the two functions? ஒன்று ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம்திங் இருக்குது, இன்னொன்று ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி புட் இன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் and the other function is this. அப்போ எது எதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறோம். எஃப் அண்ட் F2 குள்ளே வச்சு பார்த்தோம்னா யூ வில் கெட் டு நோ வாட் இஸ் F1 அண்ட் வாட் இஸ் F2. எது உள்ளுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறோமோ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. எக் எடுத்து சிக்கனாக்கி சிக்கனை தான் கிரில் ஆக்க முடியும், எக் எடுத்து கிரில் டைரெக்டாக பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஆர்டரையும் மாற்றிக்க முடியாது. ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் யுவர் மைண்ட். ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் கேன் பி ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். Very, very important question. Example 1.21. I will take my note and then I will write for you. Okay. What I will zoom it up. Example 1.21. Very, very, very important sum. Frequented question. Example 1.21. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f of x is equal to 3x minus 2, 3x minus 2, and g of x is equal to 2x plus k. Let us try to understand this. The way I read is more important. எப்படி நான் கொஸ்டினை படிக்கிறேன்னு பாருங்க. ஐ எம் pretty sure நிறைய பேர் நிறைய ஸ்கூலில் நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து இதை ப்ராப்பராக சொல்லி கொடுத்துருக்க வாய்ப்பே இல்லை. நான் சேலஞ்சாகவே சொல்கிறேன், எனக்கு கான்ட்ரவர்ஷியல் பேர் வந்தாலும் பரவாயில்ல. ஐ வாண்ட் டு சே, இதை படிக்கும்போது f of x equal to 3x minus 2 படிக்காமல் ஒரு குழந்தைய, ஒரு பையனை, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை, நான் இப்போ உங்களுக்கு தான் டீல் பண்ணுறேன் இல்லையா, நீ உங்களுக்கு டீல் பண்ணும்போது ஹவு ஐ see this, f of x is 3 times something minus 2. 3 times something minus 2. And 3 times something wrong. And you will easily understand now that times என்ற factor இல்லையா, மல்டிப்ளிகேஷன்ற கான்செப்டை உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே விதைச்சிரும். ஸோ 3 times x, இது அல்ஜிப்ரைக்கில் 6th ஸ்டாண்டர்டில் வர எக்ஸ்பிரஷன். அந்த கான்செப்ட் எதுக்கு அப்போ சொல்லி கொடுத்தாங்க? இப்போ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ 3xன்னு சொல்லும்போது மிஸ்டேக்ஸ்லாம் ப்ளஸ் மைனஸில் வரதுக்கு மெயின் ரீசனே இந்த மாதிரியான ஹவு யூ ரீட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ f of x is 3 times something minus 2. அப்போ f of monkey 3 times monkey minus 2. f of donkey 3 times donkey minus 2. ஸோ என்னோட ப்ரீவியஸ் லைவ் பார்த்தீங்கனாலே இது தெரியும். ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் லைவ் பார்க்கும்போது கண்டினியூட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். 100% I will finish all the portion, entire portion, full book நான் முடிப்பேன் before board examination. That is guaranteed. I want only people who comment and who give a like if you like, and comment if you don't like the video. If you have doubts, you can comment it as well. So g of x is equal to, இப்போ இதை படிச்சு பாருங்களேன், g of x equal to 2 times x plus k. This is 2 times x plus k. 2 times x plus k. Very good. Now இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the value of k provided what is provided? f of g is equal to g of f. இது ரெண்டு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ what is that I am looking for? I am looking for f of g value. முதல்ல f of g கண்டுபிடிக்கணும். f of g கண்டுபிடிக்கணும். f of g எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்போ டபுள் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, பேக்குக்குள்ள ஏதாவது ஒன்று போடணும், எக்கை போடணும், அதாவது எக்ஸை போடணும். ஸோ f of g of x, that is how we start. அப்போ f of g of x எக்ஸை தூக்கி ஜியில் போடுறோம். ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது? 2x plus k அப்படின்னு பண்ணுது. ஸோ அப்போ f of 2x plus k. ஆல்ரெடி we know k என்ற எலிமெண்ட்டை போட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன வந்துடுது? k என்ற எலிமெண்ட்டை போட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு I'm struggling with my book, nothing much. Yeah. f குள்ள x போட்டா 3 times x minus 2, monkey போட்டா 3 times monkey. இப்போ நான் என்ன போட்டிருக்கேன்? 2x plus k போட்டிருக்கேன். ஸோ அது என்ன ஆகிடும்? 3 times whatever I want I will put minus 2. Whatever I want I will put. இந்த இடத்துல என்ன plug in பண்ண போகிறோம்? 2x plus k. Let me use the same color. Put it here. So it is 2x plus k. எப்படின்னு புரியுதுங்களா? இந்த 2x plus k
எஃப்ல போடுறோம் எக்ஸ்லேருந்து. ஸோ 3 times 2x plus k, which is multiply பண்ணுறோம். 3 2s are 6x plus 3k minus 2. You get the answer. இது f of g of x. இதோட முடிஞ்சிச்சா? இல்லை, முடியல. என்ன பண்ணணும்? g of f கண்டுபிடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ லெட் மீ கோ ஹியர். For g of f is equal to g of, ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, எக்ஸ்ன்ற எலிமெண்ட் இல்லைன்னா நத்திங் வில் ஹேப்பன். எக் இல்லைன்னா சோர்ஸே இல்லைன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. எவ்ரி டைம் யூ நீட் டு புட் சம்திங், கெட் சம்திங். ஏதாவது கொடுத்து ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும். ஸோ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், எக்ஸை கொடுத்தா என்ன ஆகும்? 3x minus 2. ஓகே, இப்போ இந்த 3x minus 2 கிடச்சிச்சு. இதை இன்னொரு பேக்கில் போடுறோம். எந்த பேக்கில் போட போகிறோம்? we are going to plant it in a g box. g என்ன பண்ணும்? 2 times x plus k, 2 times whatever you give plus k. அப்போ இது 3x minus 2 2 times பண்ணோம், என்ன ஆகிடும்? 2 times 3x minus 2 பண்ணுறோம், அது கூட k-வை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வந்துடும்? 6x minus 4 plus k. ஓகே, now what is that we can conclude? இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க. எங்கே கொடுத்துருக்காங்க? ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. f of g and g of f are equal. So we can equate this two. Luckily when I equate பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, I'll take it up here. Let me take it up here. என்ன நடக்குது இங்க? 6x plus 3k minus 2 is equal to 6x minus 4 plus k. Only me, I'm happy because I can cancel 6x on both sides. Now plus k, when you take it to other side, it will become minus k. அப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 3k minus k equal to, ஏற்கனவே இங்கே -4 இருக்கு ரைட் சைடில். டேக் திஸ் -2 திஸ் சைடு, இட் வில் பிகம் +2. அப்போ நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3k minus 4 here. 3k minus k. 3k minus k is 2k. Smooth the board. So 3k minus k is 2k. இந்நேரத்துக்கு நீங்களாம் போட்டிருப்பீங்க, பார்க்குறவங்க இதெல்லாம் போட்டிருப்பீங்க, டக்குன்னு இந்நேரம் போட்டிருப்பீங்க. அப்போ கேயோட வேல்யூ -1. வெரி ஸ்ட்ரைட் அண்ட் சிம்பிள். பட் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். மீன்ஸ் ஸ்டேட் போர்ட் சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொஸ்டினே தான் வரும். அவங்க சொல்லி கூட மாற்றக்கூட மாட்டாங்க, இந்த கொஸ்டின் தான் முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா. பட் சிபிஎஸ்சியில் கொஸ்டின்ஸ் டஃப்பாக இருக்கும். கான்செப்ட்ஸ் வில் பி சிம்பிளர். கம்மிங் பேக் ஹியர், நவ் வி conclude this question. That was example 1.21. Let us now focus on the next question. If at all we could do it. Next question, example 1.22. Right now I am keeping it over my head. You can see, find k if f of k is equal to 5, where f of k is equal to 2k minus 1. Very interesting question. We will try to solve that now. ஸோ கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்றது தெரிஞ்சிச்சு இப்போ எனக்கு. k, find k if f of k ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. f of k is 2k minus 1. I repeat, x தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எனிதிங், it can be anything. அதுதான் monkey, donkey, I am giving example. So f of k is equal to 2k minus 1, and f of k is equal to 5 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. மீனிங் என்னன்னு பார்ப்போம். k எடுத்து ஒரு பேக்ல போட்டா ஒரு ஆன்சர் வரும். ஆமாம், அந்த ஆன்சர் திரும்ப fல போட்டா, once again you do it in the same f again, the answer is 5ன்றாங்க. So that is the idea. அப்போ முதல்ல நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். let us focus only on the left hand side. That is, this part alone will focus. அப்போ k எடுத்து fல போட்டால் என்ன வந்திருக்கும்? f of, I'll change the color, f of 2k minus 1.
in the part இருக்கு இல்லையா, so this one you get it here. Now f of 2k minus 1, again you are going to plot. இதோட கான்செப்ட் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன், 2k minus 1 2 times something minus 1. So you say 2 times something, 2 times something something minus 1 is what, is 5. இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் given. அப்போ LHS எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து நான் டிரைவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் புட் இட் தட் வே. அப்போ 2 times 2k is 4k minus 2 minus 1 is 5. So which is 4k minus 3 is 5. This implies 4k is 5 plus 3. And we can come to a conclusion that 4k is 8. Therefore, k value must be 2. This 4k, 4 times something is 8. So 4 times what is 8? 4 times 2 is 8. So that's how we get the answer. So this completes our answer. K oda value 2. அப்போ இந்த k வச்ச மாதிரியான கொஸ்டின் முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் 1.21 இருக்கலாம், முன்னாடி பார்த்த 1.21 எக்ஸாம்பிளா இருக்கலாம், this one, or it can be even example 1.22. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்த எக்ஸாம்பிள் 1.22, இதில் எது வேணா இருக்கலாம். ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் இஸ் லைக்லி டு கம் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி. இந்த கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரியாக மாறி மாறி என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, போர்டு எக்ஸாம்ஸில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. So the problems that we discussed are put up here. சின்ன ஒரு compilation. I will be giving PDF cheat sheet. Depends on the number of students who are benefited from this program. There are personal satisfaction. Okay, so composition of 3 functions கூட அடுத்து வரலாம். composition of 2 functions இருக்கு, composition of 3 functions stage 2 type, அதாவது மீடியம்ல இருந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய क्वेश्चंस 3 functions வச்ச மாதிரி क्वेश्चंस வரலாம். We will try to look at only one problem in that, preferably example 1.23 பார்க்கலாம். example 1.23 is one beautiful problem which discusses about that one. I'll take the book. Example 1.23. Example 1.23. பாருங்க, f of x is equal to 2x plus 3, g of x is equal to 1 minus 2x, h of x is equal to 3x. Prove that f composition g of h is equal to f of g composition h. அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. I can go through and give you an explanation. So f of x is equal to 2x plus 3, g of x is equal to 1 minus 2x, and h of x is equal to 3x. அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 3x னா 3 times x னு அர்த்தம். So f of g of x கண்டுபிடிக்கணும். So this is the first thing, f of g of h. I will write it in notes. You can follow the board. You can follow the board, everyone who are watching it. Example 1.23. ஸ்கூல்ல பெரும்பாலும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்டேட் போர்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் எடுத்த உடனே போர்டில் எழுதி போட்டுருவாங்க. அதனால ஐ வாண்டட் டு கோ த்ரூ எக்ஸாம்பிள். ஐ எம் டீச்சிங் ஃபார் ஓவர் 20 years now, 25 years now, so I know what's happening in any board. Example 1.23 எடுத்துக்கலாம். f of x ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. f of x ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. அது வந்து 2x plus 3. இன்னும் கொஞ்சம் க்யூட்டாக எழுதி பார்ப்போம் நம்ம. g of x is equal to 1 minus 2x
and h of x is equal to 3x. H of x is equal to 3x. So f g h. F composite, G composite, H is the question. Let me change the color for you to follow easily. So G of H இங்க இருக்கு. G of H என்ன? H குள்ள ஒரு x போட்டு H ல ஒரு x போட்டு. So let me focus now. Consider only G of H. This will work good only with the element. So H of X is a mandatory thing. இப்போ G of 3 times. ஏன் அந்த பேக்குடைய ஃபங்க்ஷன் இந்த பேக்குடைய நேச்சர் என்ன, எதை போட்டாலும் 3 times பண்ணிடும். ஸோ 3 times. நெக்ஸ்ட் 3xன்றது இப்போ கையில் இருக்கு, அது இன்னொரு பேக்கில் போடுறோம். ஜின்ற பேக் என்ன பண்ணும், 1 minus 2 times whatever you give. 1 minus 2 times whatever you give. அப்போ இங்கே என்ன வருது, 1 minus 2 times whatever I give. What am I giving? I am giving 3x. So 1 minus 6x. So that is your answer for G of H of x. அதோட முடியல. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல, ஒரு காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன், இதில் we are trying to get f. f is taken up and we try to plug in what? This 1 minus 6x. அதான் இங்கே இருக்கு பாருங்க, f composite G of h. So this is G of h. Okay. So which is f உடைய நேச்சர் என்ன, 2 times something plus 3. அப்போ இதோட நம்பர்ல 2 times பண்ணணும், அப்புறம் 3 ஆட் பண்ணணும். So that is the idea. So what we do, I repeat, f உடைய நேச்சர் என்ன, 2 times something plus 3. So 2 times something ல இங்க என்ன இருக்கு, 1 minus 6x இருக்கு, plus 3. அப்போ 2 minus 12x plus 3, which means you get the answer as 5 minus 12x. 5 minus 12x. So now you can see in your book quickly. You can see the answer there. Okay, it is 5 minus 12x. அதே மாதிரி தான் FOGOH. FOGOH எப்படி போடலாம்? So I will show that also in the board, the other side. Okay. FOGOH. So my focus is now on F composite G. Get that answer and then plug it up with the OH. And then plug it up with the OH. F composite G, that is the first step. F composite G, it cannot operate individually, so you have to put one x there. So F composite G of x. G of x oda function ennu paathutom. G of x already we saw. G of x we saw it as, see, G of x we saw it as 1 minus 2x. So we saw it as 1 minus 2x. You just put it up over there. It is 1 minus 2x. Equal to 1 minus 2x f ல போட போறோம். f ஓட பேட்டர்ன் என்ன, 2x plus 3, 2 times that number plus 3 ன்னு வந்துரும். 2 times that number plus 3 வரும். So I can just put in 2 times that number plus 3. 2 times this number and then plus 3. அந்த அல்காரிதம் புரியுதா, பேட்டர்ன் புரியுதா? 2 times that number. So 2 minus 4x plus 3, which is 5 minus 4x. இப்போ FOG முடிச்சிட்டோம். It's a new bag. We have stitched a new bag. இப்போ H ல இந்த new bag போடணும். I start from X, put it in H, and this one has to be put in the newly found box.
newly found bag எது FOG இதுல போடணும். So this is the idea. அப்போ h of x ல போட்டுறோம். FOG h of x ஓட வேல்யூ h of x is, let me go back, h of x is 3 times x. h of x is 3 times. So I have to put 3x here. இப்போ போட்ட உடனே இங்க என்ன வந்துற போகுது ஆன்சர்? 3x FOG ல போடணும். FOG is this one. இதுதான் FOG. FOG ஓட பேட்டர்ன் பாருங்க. 5 minus 4 times the number. அப்ப எனக்கு என்ன வந்துருங்க? 5 minus 4 times the number that I have chosen. 5 minus 4 times the number that I have chosen, which is 5 minus 12x. I got this answer. Now look at the previous one. நம்ம முன்னாடி போட்டதுக்கு ஆன்சர் வந்தது 5 minus 12x. I'll zoom down a little bit. Okay. So in both the cases, this entire example is put up now. உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக okay, entire page I have put up now clearly. Full notes உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So this is example 1.23. Out of the 3 examples I have put, definitely one will appear in board exam. அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் k ஓட வேல்யூவோ ட்ரிபிள் ஃபங்க்ஷனோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன் கன்சாலிடேஷன் வாட் எவர் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்டு ஆர் ஃபார் த டே என்ன பண்ணியிருக்கோம், காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி சொன்னோம். இது வந்து மசாலா கிரில் சிக்கன் மசாலா வச்சு எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஐ மேட் அ வீடியோ தட் ஆல்சோ. அண்ட் தென் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அசோசியேட்டிவாக இருக்கலாம். as always எப்பயுமே அசோசியேட்டிவிட்டி இருக்கும் அதுக்குள்ள. அதாவது 3 கேன் பி குரூப் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர். கம்யூட்டேட்டிவிட்டி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது போன எக்ஸாம்பிள்லேயும் சொன்னோம். போன செஷனில் GOD God is equal to dog, not always அப்படின்றதையும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தோம். அண்ட் with this the topic for relations and function gets over, and we will continue with yet another streaming next Saturday. Take care, children. Bye bye.